Hello everyone. Welcome to Impact Makers, a podcast presented to you by FC Media House, a division of the Fateh Care Group. FC Media House is a platform which is there to drive positive social change through powerful storytelling and digital media. This is the first episode of our podcast, and this is done in collaboration with Sewa UVic, a Sikh student association at the University of Victoria, focused on giving back to the student population and the community through volunteer events and by following principles of Sikhism. Amazing. And I am Dr. Navneet Popli. I'm the president of FC Media House and the founder. And with me is Ms. Bhupinder Popli, she's our senior advisor, and Anureet, who's the director of Sewa UVic. We're really thankful to the University of Victoria's media recording facilities and for allowing us to use this beautiful space today. I'd like to begin with a land acknowledgement. We acknowledge with respect the Lekwungen peoples on whose traditional territory our organization stands, and the Songhees, Esquimalt, and Saanich peoples whose historical relationships continue with the land to this day. Perfect, and we are really happy and really grateful to be working, playing, and enjoying in these traditional territories and on these traditional lands. So we are really honored to have with us Ms. Balbir Thiara. Balbir wears and has been wearing a number of hats. She's a strong advocate for women's rights. She's a licensed insurance agent. She owned her own driving school, and she's a licensed driving instructor. She's a former employee of ICA, and right now she's a president of Victoria Women Support Association. So she's been helping women, immigrants, youth, students all her life and continues to do so. बलबीर जी, thank you for joining us. To start off, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, you are 75 years young lady, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ. Sure, thank you for asking question, and thank you, Navneet, for the media starting first podcast, and thank you, Anureet giving me this opportunity. So my journey started from 1970 when I came to Canada in June of 1970 after my marriage, arranged marriage, and so I was in my final year of BA, and I did not write exam because my marriage was in December, and my husband said there's not going to be any beneficial even if you write exam, because this education from India or degree from India will not be recognized anyway. So I agreed, and then I did not write and came in Canada. But it was always in back of my mind that I will study in Canada, so that's okay, because my mom's cousins were here already, and they studied in States and Canada, especially at UVic. So I thought, not a problem at the time. Well, once you get here, then things change. But still, in June we came, and September I went to high school, and this is where they gave me admission, and I went for a couple of weeks, and it was, which I realized now, it was a culture shock, because I always went to women's school, elementary, starting from elementary to college, but here I came in a co-education where teenager boys and girls were studying together. My sister-in-law was also at the same school, but I was shocked when the boys and girls were hugging and kissing in the hallways. I thought, oh, what I am here looking at, what's going on. So that was, and also I have to wear dresses according to that. I fit in the school system or in the community. So I wore short dresses, and that was another, oh my God, I wasn't feeling comfortable even though I was wearing it. So this is how I started, and then after 2-3 weeks, when I realized like everything is going above my head, I couldn't understand the pronunciation.
other than math subject, I could not understand. And since I was married, I thought, okay, I'm going to be embarrassed if I failed. So I quit after 2-3 weeks, and which my husband was very happy, but he did not say anything. That he did not stop me, but he did not encourage me either. And because he said, whatever, it's okay to sit at home and raise family. So then I had my 2 children after that. But in back of my mind, and once in a while, I always look for in the newspaper for opportunity or night classes. I start taking night classes from time to time, so to keep myself a little bit busy and engaged. Learning English at the same time. So then we were living in a very small town, even though living in a small town, Lake Houghton, and it was a Sikh community, but they newly built a Sikh temple at that time. So everyone was getting together every week, so they were quite excited, but I was new. Even though there was an Indian community, because you don't know anybody personally, they're all from India, from other districts, so it was okay, but I was not comfortable, still like missing, and then I started to miss home and family, and then why I'm here, all that kind of thoughts come to my mind. So anyway, then we moved to, after a few years, we moved to Duncan, and where we lived for a long time, and there were more opportunities, colleges, a little bit more, and hospitals, more facilities. So then we lived there, and I had my older daughter in Lake Cochin while we were living in Lake Cochin, and my younger than her, my son was born in Duncan. ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਵੈਨ ਯੂ ਮੂਵਡ ਆਊਟ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਯੋਰ ਓਨ ICA ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਦੱਸੋ. So after Punjabi ਵਿੱਚ so after then I had my children, and then I was going to even Malaspina College in Duncan from time to time and learning English. So that's the first thing I thought, I have to be speaking English and good command of English. So nothing came for 20 years. I sat home and just raising children and going to mainstream places, like just for other things like going to banking, doctors, groceries. Other than that, I don't have any white friends or anything. So our community was sort of isolated, so not much opportunity, and no one was going anywhere. I did not get any guidance or anything. But I kept going at night classes even in Duncan. So then I keep thinking how I can move forward when my daughter went to college, and I thought, now I don't have much to do at home, and also there was a void in me that I wanted to do something. What I'm doing here, I came with my dream that I'll complete my education here and I'll be somebody or something. But now nothing is happening. So the opportunity, the question you are asking came, I just keep preparing myself for a good job or applying and thinking, what can I do? And then there was a hairdressing. I thought, okay, I can do hairdressing. That was the only thing in Duncan, only school. So I thought, okay, I'll take that. I took that opportunity, hairdressing. Then I made friends, Canadian friends, who were, most of them were all Canadian. So that was my first opportunity. So 7-8 months program, which I completed, and I was happy about it. Okay, I'm doing something. But I didn't want to do the hairdressing because it was not recognized. It was not known like a good profession. But still I did for a couple of months. So then I quit that. And after that, I took job re-entry program, another opportunity. I keep looking, keep searching, what can I do, keep reading newspaper and keep approaching to Canadian people, because Indian people were not forward at that time, like they were there where they are, they were satisfied. That's how I looked at it.
So then after the job re-entry program, I always wanted to, when I came to Canada, I saw banking tellers had a good job and they were always dressed up nicely. So I thought I'll do that. I was always interested in financial services. So I thought that would be good. So after job re-entry program, at the time they called, where they prepare people who have not done any jobs for years and they outdated from current skills or education. So they taught some of those for couple of months. So I drove to Nanaimo. So I had my driver's license, which I forgot to mention in the earlier. As soon as I came to Canada, I had a driving license. So which I was driving, I was allowed. So I had that freedom. I could go to Nanaimo, I could go to Victoria, I could shop around, I go anywhere I would like to go. So that was the only freedom and skill I had. So that kept me going, moving, socializing. And so then I could not find a job. I went for practicum in the bank, but I did not get that job. But I got job as a driving instructor in the driving school in Duncan. So that was my first job, and which I was okay. I thought, okay, something is better than nothing. So I started doing that for a couple of years. While I was doing that, then the opportunity came. I was laid off, and I had another small business training while, because when you were laid off, there were opportunity to take courses at the expense of federal government that they allow you. So then I took another course where they teach us every day how to apply for jobs, and where the jobs are, they'll guide us. So then I applied for a job here in Victoria at the Intercultural Association as and they were looking for a women group coordinator. So then I applied for that and I got it. Yeah. ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਬਿਊਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 20 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਵੈਸੇ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਰੱਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਵੂਮਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ICA ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਰਨੀ, ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ
ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ VWSA ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਮਨ ਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਨਿਊ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ they all send it to ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਰੂ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। Balbir ji, you have truly established yourself, McKinney, in society as like this one beacon of support for all these women, and ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ throughout this time ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ you hold it dear to yourself, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ stories if you wanted to share with us and with our listeners and our viewers, that would be great. Yeah, there are several stories that I remember, or still it's close to my mind. And then one story, as you asked, I'll share, because there was a young girl or a young lady who approached me that because she does not have a son, so her husband was not happy with her because he wanted to marry again because she cannot have a son. So then I'll switch to Punjabi. Then ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਵੂਮਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਹਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੂਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਫੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਰੈਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਗੋ ਹੈਡ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਇਟ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਯੂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਟ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਮੇਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ? ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਂਡ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਵਾਈਵਸ, ਫੈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਟਰੈਂਡ, ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ 1982 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਥਰੂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 54 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ 3 times more than ਯੂਜੂਅਲ ਦੈਨ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਟਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਜੇ ਰੈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਓਨਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਡ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਨ May 8th 2025 I got my license, so thank you ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ Anureet is facing the same problem right now. Absolutely, yeah. So this is something that not many people talk about. Driving instructors ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰ ਆਵਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ $75 or $85 per hour, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ that is another thing that Balbir ji does, again voluntarily. She sat with me for a number of days to get me my license. You know, it's good idea to have friends. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ friend ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ adult ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। Yeah, I know. It's a good way to build connections as well. Yes. And speaking of a number of things that you've done, another one to add on to it is being a licensed insurance agent. As like new immigrants come in, as new students like me come in, you know, we haven't got a really big idea of what insurance in this country is all about, and it can be really tricky navigating that when you first arrive. They fear to these like new immigrants or like to new people who are coming in, what would your advice be? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ policies ਵਗੈਰਾ recommend ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ these are some tips that can be helpful for you, like what resources would you like to point us? Us, you mean students? Students, new immigrants, I mean, what have you. So first of all, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, BC ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ BC ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰੇਜ, ਬੱਸ ਪਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਖਰਚ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਮੇਨਲੀ, ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਬਾਏ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਅੰਡਰ
ਫਿਰ ਹੈਗੀ MSP ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਹਾਂਜੀ getting a car. So these are the like preliminary. Then life insurance, then yeah. extended benefit insurance. If you don't have extended benefit insurance, means you can see other professionals, physiotherapist, counselor, chiropractor, whoever other profession. Then you have another insurance on top of that, unless your employer is paying for extended benefits. Okay. ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਟਰਸਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਹੂਜ਼ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ yourself an insurance, health insurance, house insurance, or car insurance, or any kind of insurance, Balbir ji is the way to go. So Balbir ji, last question of the podcast, and it's been such an amazing journey with you. If you want to go back in your life, 20 years younger or 30 years younger, what would have been the changes that you would have bought in your life, or the decisions which you took, which you thought, okay, these were probably not good decisions and I would have taken better decisions. So ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਲਾਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਓਪਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਡੰਕਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਦੈਨ ਆਈ ਲਰਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਹੋਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਸਕਿਲਡ ਆ, ਕਮਿਟਡ ਆ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋਬ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ all the Indian people, men are driving taxi, all women are in when I started working, most women are in the hotels working as a housekeeper, and they're all
I also worked 2 weeks. I came here from Duncan, and then they were all working as a housekeeper, and they were all BA, MA. I thought, what they are doing? But I did work, and at 2 weeks I said, no, I can't do it. So I was committed that I'm now going to do labor job. I have to train myself, more education, more all that. So then, so that's why I'm thinking, because it was not, people were not ready to give us jobs, and they just wanted labor jobs. So they call immigration is based on minorities, that they come here and work for white people. So that's how, like, in social work, that's where I was going. I learned how it's ingrained in the system, like they call systemic racism, and then overt racism. So I learned all that at Intercultural Association through multicultural conferences, conventions, like why we are not getting what we can get. So that's why all educated men, taxi driver, or educated women were housekeeper or in a care home now, and or entry level jobs in government, entry level. So there are very few who are at a higher level. So I'm so glad right now that you guys are, maybe shouldn't say you guys, you girl, whoever comes now and committed, persistent, and then they know they're confident, so they are more successful, which I'm happy about. And again, we are very thankful to people like you, Balbirji. You've been a fighter all your life. So we are really grateful of the things that people like you have done for the society and for changing the perspective of the society. So we're actually standing on the shoulders of giants like you. So the reason why we are getting these equal opportunities is because you guys, when you came here 50 years back, have fought for your rights. And that is why it made a route for us to follow and to get what we actually deserve, probably. True, depending upon the skills that we have. So it was such a wonderful experience, Balbirji, listening to your stories and listening to your journey and the way you've persisted, and you've always fought back. And I can tell the audiences that, see, Balbirji was sitting at home for 20 years, but all that time she was preparing herself for, getting what she thought she deserved. So if you're stuck in your life right now, just remember there's always light at the end of the tunnel if you're ready to go for it and ready to fight for it. And we have Balbirji, who's a stunning example of wit, courage, grit, and success. So, and she's a family woman. She takes care of her family, her job, and she still finds time to help people in need whenever she can. So I'm very thankful to Balbirji, very thankful to Bhupinder for joining us, thankful to Anureet, thankful to Sewa UVic, and thankful to University of Victoria for providing us this space. Thankful to Mr. Harjas Singh Popli, who's the director of the Fateh Care Group, for providing us this opportunity. It was a great first episode of Impact Makers, the podcast by FC Media House. Thank you, everyone. I just want to say one more thing before I leave. Yeah. Because I aim for, like, all women are more... have independence, freedom, whether it's driving or their work, or they can do the things that's my hope and my effort, that people, I can, whichever way I can help them to make them independent. Perfect. Thank you. Thank you, Balbirji. Thank you, Ji. Thank you. It's a great.